ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சதீஷ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து ஒயிட் கலர் டேங்க்கை ரெட் கலர் ஸ்டிக்கரிங் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்கலாம். ஒயிட் கலர் ஏன் நம்ம எல்லோரும் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு சூஸ் பண்ணுறோம்? நார்மலாக ஒயிட் கலரோட ரீசன் தெரிஞ்சாவே நிறையா பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணுவாங்க. ட்ரூத்ஃபுல் அண்ட் ஹானஸ்ட் பர்சன் அண்ட் சீக் த சேம் குவாலிட்டிஸ் இன் அதர்ஸ். இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா, உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருக்கிறவங்க இந்த ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அதாவது பெரியவங்க சொன்னது. ஆனால் இப்போ நம்ம ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டிக்கரிங்ஸ் பண்ணலாம், டிஃப்ரெண்ட் கலர் யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஒயிட் கலர் யூஸ் பண்ணுறோம். பட் என்னோடய கருத்து என்னென்னா, ஒயிட் இஸ் எ சக்ஸஸ். எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒயிட் கலர் நம்ம சூஸ் பண்ணால் அது சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்ட்டு என்னோடய கருத்து. ஏன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும், அதாவது பிகின்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரெஷ், புதுசாக எதையும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறப்ப ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் கமெண்ட்டை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு எந்த மாதிரி வீடியோ போடலான்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Cheers with love. Bye.